Wir sehen uns heute Meteora an und es ist wirklich ein göttlicher Ausblick von hier oben. Ja, wir haben schon seinen ersten Eindruck jetzt wirklich hinter uns erhascht. Hier gibt es 24 Klöster, 6 davon sind noch bewohnt und die kann man sich auch angucken. Die Meteora-Klöster gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Name Meteora bedeutet in der Luft schwebend. Dieser Name beschreibt die Lage der Klöster, die auf hohen Sandsteinfelsen gebaut wurden und bei dunstiger Luft manchmal zu schweben scheinen. Die Klöster ragen bis zu 500 Meter in die Höhe. Für uns ist es einer der schönsten Reiseziele Griechenlands und wir haben uns viel Zeit genommen, den Ausblick auf diese wunderschöne Landschaft zu genießen. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.